welcome too, because I know you're a good entertainer. Thank you. Kunga, kunga. Kunga, kunga. Uramu. Kunga, kunga. Kunga, kunga. Okay, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up, stand up. Bobi was for you. Guys, like the video, there was a president here. Stand up at the house. Bobi, 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 Bobi. Atakula wako na hivi. What did you do? Next time. Okay guys, let's sit down, let's sit down. Time for entertainment. Once again, entertainment, please, you don't have much time. Take over, mutuwayo, and we go for the next session. Round of applause for the speakers who have come from above. Thank you for blessing us. Thank you for teaching us. That was very beautiful. Obori Munyankore, Obori Muganda, whether you are English, whatever you are, struggle. Back in Papura, come back. The pictures we have taken, Twitter, Instagram, Facebook, now you are live. Even now it's live. So keep the struggle. We're in the struggle, guys, and this is real. So we have a beautiful set of performers. They're going to give us something. If you feel touched and you want to join, please feel free. It's the National Unity Platform. National Unity platform. This is now the platform. We have finished the national part and now the platform. Enjoy yourselves. Thank you.
Ekisooka kubanjulira mukyala wange aliwa Mbokasolo Queen ulire erinnya lye weeyita oli musiru nze sikolangako live gye bayita binege show live yange bagita nyashi show omusajja nsindiki request olinga amazi nchiddamu omusajja nsindikira request olinga emizi abo baveeko nkyesire kirungi. In Luganda, if I try to translate, nsika kibi nga nkiyise ki? Nsika kibi. Session, and I'll be inviting my chairman again to the last session, and then we have a later session later. Chairman, order, please come. Guys, on Sunday, thank you very much, Comrade Napoleon. Since we are running short of time, we're going to make it really brief. I'm going to be inviting our leader of opposition, Comrade Joel Senior, to give us a few words. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. And everywhere. NUP. Mr. President, one of the things that has excited me here is to see that these good people are still in touch with Uganda, literally, in every sense. I see the cultural dances, I see the Ugandan excitement. You are still villagers like us who have just come from Uganda. Don't lose that connectedness. Don't become too Muzungu, and forget where you come from. I want to appreciate firstly our Canada leaders, our Canada chapter leaders, Mulongo, Nakato, Doreen, Cobbs, Chops, Auntie Kalili, Chops, now in the Cobbs, Ajoeta team, Mulangira, Mr. Magala, the rest of everybody. I might not see you here. We appreciate you. And there's something unique about your leadership here. You have transcended certain things. I see you have balanced the gender question. There's enough women on the leadership. That's an important thing. Beginning with your top leader.
you have balanced the tribal thing. That's very important because we are Ugandans. We are not a particular tribe, yeah? So when I see Ogomshijogu, Bam Shabaha, I see the Baganda, please bring on board others, yeah? We want to see a complete mix. The north, the west, the east, the central, because we have got a country to keep together. So that for me has excited me, that you have got that good blend. It helps. It helps. There's many things we are fighting with back in Uganda. There are people who will say, now you Nyankole, what do you want with those Chagulans? Those are Baganda things. As if it is only Baganda who are suffering in Uganda that are interested in change. We have been to every part of the country. You've been watching the countrywide tours. Every place we go to, they are hungry for change. We went to Western Uganda. Those people were quarreling with us. We're saying, you people, you think we even get an allowance for being Banyankole? You look at our roads, look at our schools, look at our health centers. The rest of the country thinks we are okay. And that's not the reality. So it's important that we keep our country together. I did hear Mr. Jobs talking about malls. Firstly, I want you to know that what you are about is very legal. Even more here in Canada. Because in Uganda, there are certain things that are pretty much outlawed. When we go out and protest, police and the military will come after us. For you, when you go and protest, there's just one joker called a chain who comes and tries to counter protest, but then you chase her away. You continue to do your thing. So the malls, I don't know what exactly they are spying about. Because we are public about what we are doing. Yeah. We are working for change of leadership in Uganda. That's not a secret. So if there is any mall, you can take that to the bank or to whoever sent you. That's what we are working towards. And so the question of malls, in my view, should not arise. Yeah, sometimes there will be some bad elements. Those are easy to identify. But I'm hoping that we also don't become very suspicious of each other. That can be a problem. Sometimes there can be rumors that will go around. This person here is a mole, and before you know it, that person has been distanced from the rest of the team. It is deliberate when they do that sometimes. The state, to try and divide us. So while yes, there can be bad people planted amongst us, and I'm saying those are easy to detect and see, let's be careful not to be very suspicious of each other. Of course, I understand Mr. Jobs, the things people have gone through and eventually come here and all the hassles and so on. So when you see some people behave a particular way, it can be challenging. But my hope is that you people will be united and work as a team. And the energy we get to see here, it feeds off back home in Uganda. So let's be united in that quest. Because the most important thing for us is change back home. All of you are here, I want you to believe, not because you just wanted to come to America. Canada, there you are. We just returned from America the other day. Huh? It's North America. It's the same. In North America? Yes, it is. We hear your accents and what. Look, you are not here because you want to. That you come and then you're sleeping in shelters and you're going for months without seeing your families physically. You're here because the situation back home just does not work for you. And that's the story of many Ugandans whom we find in the diaspora. You left the country because there is no job. Some of you are being persecuted politically, so you ran away. Some of you came looking for better education, which we don't have back in Uganda. Some of you came looking for better healthcare, because we don't have it in Uganda. So you even have more reason to work for change back in Uganda, because I'm sure you want to return home. East or west, home is best, as they say. So let's be united about that quest. Let's not allow anyone to divide us or to cause us to lose focus. There will be many digressions. Those ones will be there. But how I pray that we remain focused. Back home, there's many things thrown at us, many diversions. But we have said we are going to remain consistent, we are going to remain focused. That's important. Because the diversions will come.
as we are running after thieves in our camp, because you see, we said, and our president said very clearly, wrong is wrong regardless of whether it's one of us that participates in wrong. So we said, if you're a thief, even if you are among us, we are going to, number one, tell you about your theft. Number two, we shall ask you to apologize and make right. If you choose not to, we are going to excommunicate you. Because we cannot be at loggerheads with the regime in power because of theft, among other things, and then we allow it in our camp. No, that we are going to be very stern about. And some of you reach out to us in the diaspora and you say, but now, this issue here, why don't you guys deal with it? It's causing division. Let me tell you, if you are a thief, the farther you can be from us, the better. Yeah. We are not worried that we are losing a thief, that you see now we are going to be divided, we look like we are fighting. No, there's nothing we are fighting about. There's nothing we are quarreling about. What happened is there is a thief who stole taxpayers' money. We told the thief, come clean about your theft. The thief refused to come clean about their theft. So we told the thief, you take your theft away. And the thief got annoyed. And we don't care. We actually don't care that the thief got annoyed. The thief can go and join fellow thieves and they be there. And you know, sometimes when you go after the thieves, they'll try and concoct stories. When I arrived at the airport, a guy called Wisdom Kaya, is he here? No. He came with his microphone and he was saying, hey, kulika abayaye wa propaganda. I said, hey, this propaganda of 1.7. I said, hey, this propaganda of 1.7. I said, hey, this propaganda of 1.7. Now that you said you have evidence, I want that evidence so that we fight thieves together, yeah? Said, you see, I was just giving my opinion and that kind of thing. So I've said I'll go all the way with this fellow because the thieves are empowering him. So those things will happen. Our president has been called they've called us homosexuals. We are there with our beautiful wives, moreover. They've called us all manner of silly things, yeah? To try and get us off focus. But we have said, no, we shall remain focused. And that's my plea to you here. Remain focused. It's more daunting when you are here in the diaspora. It's more lonely, you're not connected to back home. You hear too many things about yourselves, about back home. But let's remain focused. That's the only way I believe we shall win this battle. We have a lot to fix in our country. You follow and you see what happens in our country and you're thinking, what is going on? SG was reminding us about people dying because rubbish has fallen on them. Can you imagine? You just think about it. You know, in the past there have been mudslides, Bududa, and so a heap of soil, of earth falls on people and they die. Now it is garbage. Ebisani, Kasasiro. In 2024, just think about it. That's the country we live in. And that's why we must fix this nonsense. We must. One of the things we are thinking about is to encourage and even support the bereaved families of those that have been affected to take legal action. Because somebody has got to be held responsible. Yes. In a country like this, where systems work, heads would have rolled, people would have resigned. How does garbage fall on people and kill them? And you're in charge. And in our case, as I'm sure you have seen some letters, the leadership of the city was notified that, look, this thing here is developing cracks, it's going to crumble. And now they are waking up when it has happened already. That's the country we must fix. The country where rubbish Bisaniko falls on people and kills them in 2024. So you and I have got a lot of work to do. Let's do that work. Ladies and gentlemen, I don't know if there is no other entertainment or any other program. The president himself.
I just needed to be sure. I want to appreciate the people that have done entertainment here. You people are amazing. Is that a cultural group or they have a summer like you? Okay, I thought you had hired a cultural group, I don't know what. Kumbe they are part of you. Keep doing those things. Ladies and gentlemen. Okay. I thought Dodo was coming to whisper something. Are you? Okay. I think it's time now for us to listen to the man whom Ugandans elected to lead them. And then some fellow recently said, you see, these things are happening. You don't have electricity. Rubbish is falling on you because you elected opposition. Even Museveni knows who Ugandans elected. Mr. President, please address us. Thank you very much, Comrade Love. Power! Some fellow recently, electricity, rubbish is falling on you. Elected. Mr. President, please address us. Thank you very much, Comrade Love. People power! The people never voted for him. He says people must. Salute Comrade Chove Mbogo, ataliwa Mbogo na inga yeke nyeni Mbogo, and the entire leadership of the Ottawa chapter. Is it Ottawa? All along I was reading Ottawa until I came here and I was told that when you're out of Uganda, the T becomes Ara. So now I know that I am Seramu. I salute you, comrades, the overall chapter leader of Canada, and all of you comrades, those that hold positions and those that don't. The foot soldiers of this chapter, it's so encouraging. Many of them are looked at as underdogs when we are home. Naked foot soldier, aliye Bulaya ogena mugambaji. Now you know that the undying spirit of fighting for freedom in Uganda is everywhere. I salute you, comrades. I salute you, the delegation that we came with from Uganda, the Right Honorable leader of our opposition platform, the Secretary General, Comrade Zaake, the Commissioner of Parliament, the real Commissioner of Parliament. All of you, ladies and gentlemen, members of the People Power Movement and the National Unity Platform. We are rightly so by the brain, but we cannot be home to benefit our country. Equally, we have so many talents that are here, that are scattered all over the world, that should be benefiting home. Many of you are not home because your mind cannot be accepted home. Uganda tokkirizibwa kubanga otegeera. Bwefulwa ategeera obu osemberedde okutemulwa. I salute you, comrades. But for me, like I said, unlike SG who is disheartened, me, I'm very encouraged. I'm encouraged by finding you people here. I'll tell you, friends, twajange ne Canada ngoze kuba muziki. Ngabantu bajja okutulaba kukendeza stress because we know you get stressed so much. Ngamukungana bwe muti because you want to reduce stress. Nekati mukungana tusobole okubongerako stress. Musobole okugabana stress naffe. Thank you very much. That's so pathetic of you. We come together
find ways of solving the problem back home. That shows that you left Uganda, but Uganda never left you. Thank you very much. You give so much hope to the people of Uganda. Many people that we speak to, bagamba anze bensala ningende Canada, sidda temudamu na kumpuliza. And that's true because there are many people, some of them were comrades in the struggle. Others came to us, ne bagamba man twagala kudduka Uganda. Era abamu ne bava Uganda. Some made their way here, but because they were ardent supporters of change back home, we recommended them. Nayenga SG bwagambye abasinga bafuna empapula toddamu mulabako. So to see nti mmwe muli eno ne mucha agitatinga kubanga mmanyi Uganda yewamwe. Thank you very much, comrades. Temugenda kubeera ba Canadians. No, you can get the papers, you can get the passport and all that, but your heart will always be where you will be buried. Because your families are there, your people are there, your soul is planted in Uganda. It's even encouraging to see that most people here are young people. I salute you for bringing your children, for trying to impact that ideology in the minds of our young people. This is the only way the struggle is going to keep going. I keep telling my friends that one thing that we can't guarantee is that myself or us are the ones that are going to deliver Uganda to the promised land. But one thing that we don't doubt is that we shall get there. We are going to get there. So me, I've convinced myself, if the Almighty grants that I cross together with you to the promised land, so be it. But whether or not I get there or not, I know that I'm not going to give up. I'm not waiting for my happiness and satisfaction when we get there. No, me, I'm getting my happiness and satisfaction every day, all along the way. I'm going to celebrate every day. So that even when they kill me tomorrow, I'll die a satisfied man, and I'll know that many others will keep going. So that's how it's supposed to be. Be happy, get our satisfaction in the fact that we refuse to give up. Because not giving up is victory. You cannot fight with somebody that doesn't give up. You can't. As you can see, we are wearing Museveni out constantly because everything is on our side. Science and biology is on our side. Time is on our side. The law is on our side. Morality and history is on our side. Even the law is on our side. That's why we refuse to give up. But it challenges and encourages that young people, you young people of Uganda are here. It's like we are back in the 60s, where young people, young men and women were the ones fighting for their country. A few years ago, 10, 15, it was for the elders. Now young people are into the tough, fighting for their country. That's encouraging. And one other encouraging thing is to see that Munange Temuli is comfortable as one would want to think. Many of you have not been here for long. But you're into the fight for your country. Thank you for not leaving us alone. About home, the situation continues to be there. You know, if it's talking about, in Uganda, you don't even need to talk about what happened a year ago. So, you just need to talk about what happened yesterday, a week ago, and that will be annoying enough for you to rise to the occasion, for you to even pick guns and fight against that nonsense. I live in Chadondo East, just 2-3 kilometers from Chitezi, and every day I get a notification, oh, nemo familia yakundi wafudeo babili, oh, nemo familia yakundi wafudeo basatu. I have a neighbor called Haji. Atenga bomanyi ba Haji wanabera one embassy ne walinga ina embassy. My friend Haji lost a family, a wife and 2 children. Baba say enyumba tena
what happens every day. If it's not a Bududa story, it's going to be a Karamoja story. If it's not a Karamoja story, it's a Kasese story. Now it's coming closer. So many of those that thought, what the politics. Politics, yabasanze bebase. Nabazika. Simutaka, Naimukasasiro. So that is where we are. I won't go on and on and on about home. My mission today, and reason why we come here, is to reignite your hope, is to keep that hope alive. That's the most important thing to do. Know what happens home. In fact, the Ribere Wakam, Mabum diaspora, Mamukura, Owai, Umanye Chabude HTs, Goli Waka Webase, Newom diaspora, Nakuri Chabade HTs. So you know what's going on at home. The only question that keeps coming is to go to Tia. The only people that can answer that question is not you alone, not us alone, but all of us. The diaspora is very important in all struggles for freedom. Look into history. It's those that live in the diaspora that have empowered and facilitated, but most importantly, encouraged fearlessly those that are on ground. So, in this generation, mubine biseera byaffe n'ebiro byaffe yemmwe abali mu diaspora. Tonda teyatujjayo ndife twali tusinga okuba qualified nze nali mu kubiwalaga. Joyce Senyonyi nga musomi w'amawulire. Oli SG yali asomesa ba student be. Zaake yali mu kusuubula na kubeera mugagga toto wa road. But here we are. Many of you never thought you'd be here. Many of you are here because your country is messed up. Many of you dream to go back home to a well-governed country. Kubango manyine bono kola sente nyingi zitya bono de Kampala in a country that doesn't function. You know how it will go. So me, I just want to encourage us to fight for better. Briefly, what are we about? Chinombanja karanyo muchi breaking it down. One, abana bato. Two, those that have said they are apolitical, they are not involved in politics. Echirala, nabo ababade on the fence. And most importantly, even our friends that you make here. Let them know what we are about. We are not just angry young people. No, we are not just hateful of Museveni. Our vision is a new Uganda, a better country. You'll find that Uganda has more natural resources, is more naturally endowed than most European countries. True. But why are Ugandans poor? How come those resources don't benefit us? We've always given you suggestions, including the fact that Saint Ezekiel Revenue Authority, 10 trillion every year. We've not touched the classified budget that Museveni and his family uses as a personal, wallet and all that. So we can fix our country. We have a natural, we have a young population that is a human resource that no other country has. We are the second youngest country in the world. So that is hope alone. We have educated people. We are the most enterprising people in the world. We are the most hospital in the world. Internationally, but I think we are the most intelligent in the world. But we are not to be maximizing. Why? Because our country does not offer what we deserve. Now we have to rise to the occasion and fix that. We can change it. We can change it. Kenyans, once upon a time, were discussing like us in their diaspora. The Rwandans were once upon a time like us. Even we Ugandans, back in the late 70s and early 80s, Museveni, when he was our age, he would come to you and tell you these things so eloquently, only to betray us. So don't bank it on an individual, and I always tell you, not even myself. It should be all of us. In that new Uganda, our vision is servant leadership, where leaders are only servants and the people are the masters. They can even hold leaders accountable.
leaders to rise to positions of power at the mercy of the people, not at the mercy of the military or the police. So that leader watukana kole byekisiru musobola voting out. That Uganda where everyone is going to be equal with the other. A Uganda that is governed me, and I agree with him. Ndibojawa abantu abali Canada no bateke Uganda. No jena abali Uganda no bateke Canada. You can be sure nga Uganda. Ate Uganda jakobe ichuse ngeringa Canada. So we the people are the problem. But again, a few people because you cannot claim that you don't know what should be done. So my call to you, friends, is one, keep thinking. Go to school, but for me, I consider this like one huge school. No get the Kampala, no come out when Michalo, Nemisikalanga Temucha toilet. So to someone go away one when no get no diaspora, not the Kampala, no Scalango, China, and those Ayaba, Sajabe Kampala. Muchimani Burunji knew. Timugana Mawanga, and I always say it because it's the simplest way to put it. Nebo Vera Mogaga Otia. Nebo Vera Moabotia. Bobera Moabunyo, Wavu, Bukoma Munyumba, Fuluma, you are as rich as the richest Canadian. Kubengudos in those Nazivazizo, Amalwali Kubakago, Amasomero Kabakago, safety and security vera you. One Uganda never obeyed a Mugago, Tia, Obagago, Munyumba, Fuluma, Obeda Moavu. You know, it is one is Okubira Muvabula, and I have a Dutch at the butchers. Never Dutch at the butchers. Gayelo delay it above. You cannot tell me there were no rich people's houses that were covered. So nobody is safe. No wonder some of our leaders ran away from Uganda. I was in the 10th parliament with my sister Judith Babili. Gaya stagala kulira muntu yena yogera kunchuka chuka. Whatever happened, sija bigendamu naye kansubire tichijja tuyigiriza fenna. So what's my call to you, friends? My call to you is to continue uniting, knowing that the problem of Uganda has no tribe, has no religion, has no gender, has no ethnicity. It is all cutting across. So continue uniting. It's encouraging here, like all diaspora channels, diaspora chapters that we've been to, that the word tribalism become a Uganda Museveni Africa. We should unite. When you look at somebody, don't look at the language they speak. Don't look at their second name. Don't look at where they come from. Look at what they stand for. So keep uniting. Keep giving us the image that we want people to identify us with. Keep recruiting other people. Explain to them. So you better join us now so that we don't reach a time. I know there's going to be a time. So you better join the winning team because we are winning. And we're winning very, very soon. So keep uniting, recruit others, bring them on board, keep the hope alive. Keep our people involved. Njagala basaba ekisemberayo ddala baganda bange is to know that in a badly governed country, Oboli Wano, Oboli Uganda, you are going to be affected. We are doing what we can as those that are on ground. But you also have a role. To see that now the Speaker of Parliament is sanctioned in America and Europe, it is your work. It is your work. To see that Museveni uses taxpayers' money to send people to Canada to demonstrate on his behalf, that shows your impact. So don't stop. To see that I am alive and I'm here with you speaking to you, that is your work. I would have died in 2018. So like
we did it to save me, let's do it to save the rest. The likes of Ovachireo, the likes of Bobi Young, the likes of Olivia Rutaya. If we pushed Museveni to actually come out, though he didn't say it in his mouth, but to show that protests work, then continue protesting. Temukkiriza abantu banyigiriza nsi yammwe kufuna mirembe, mubabuze emirembe. Mubabuze emirembe. Buli we mu demonstrating nga Museveni afuna pressure. Nze kyemanyi buli we mu pressure erinnya bwetebabulako katono ate ne mulekera wakati mbeerezeemu. Obuli omujja kuba muli eno bagambe kigozi. So keep going, keep going, keep going. Don't stop. Put pressure on them. Keep them on their tenterhooks. We shall also continue doing what we can do. Please keep connecting with us and do what you all believe is the right thing in the most moral way. I want to thank you. I want to thank the leadership. I want to thank you for being consistent. It has never happened in the history of Uganda that there are resistance chapters all over the world. We have it now. Lewe twali siwe tuli. Museveni ayinza okuba tannaba kugwa. Naye amaanyi ge yalina siga ayina kati. Sa tugende maaso nga tumunyenya, tugende maaso nga tumunyenya, tugende maaso nga tumunyenya. You don't have to put a date nti agenda kugwa enkya oba okosa enkya oba luli naye tubeere sure nti agenda kugwa. Ffe tunyenye oyinza okuba omusuubidde kugwa next week ne bagamba waayi waategedde. So let's keep going, friends. Let's keep agitating. Don't stop. Give them pressure. Give them a hard time. When they rob our money, don't allow them to eat it in peace. Give them pressure. Expose them. Post it and tag them and tag the officials that you want to know. Finally, be disciplined. You know, being angry and being a fighter does not mean being indisciplined. Be disciplined. Choose how to be identified. Don't allow your enemy to identify you. Choose the way you want to be identified. And the way you are identified is the way your comrades are identified. So every time you come out to communicate, put your best foot forward. Be in your best mood. Do your research. Be as disciplined and as decent as possible, but don't be hard. Expose them, give them pressure, give them sleepless night. For God and our family. Mr. President, I'm sorry, can you please come back? The president said he's alive because of the Canada chapter. If all of you know, in 2018 when he was arrested, it is Canada that came out first to demand for his release. So when he still remembers that, may very close to his heart. And it is in that capacity that I come to thank and appreciate one of the security team member of the president, Mr. Ariho Nobat. If you all remember, he struggled with tear gas in Bali, in what, and he is still struggling with that tear gas, but very resilient. So, Mr. Ariho Nobat, we appreciate you. We thank you, and we continue to pray for Ashley to be released. And our comrades, I think if nothing is done in the near future, we are going back on the streets. Me as a mother, I might even remove my blouse and bring out my breasts. So if they don't do anything to release Achilewo, we will be on the streets to demand for him, right? Because of what he's done for our country. Thank you. Ladies and gentlemen, we have leaders, please come here. Leaders, chapter leaders, please come. Chapter leaders, is up after committee leaders. Committee
committee leaders, I will not forget you. Okay. Chapter leaders, please. Cameramen, take that. Chapter leaders, please. It's almost done. Chapter leaders. Chapter leaders, you have 30 seconds. Chapter leaders, you have 30 seconds. Committee leaders, you have 1 minute now. No bother about committee leaders, you have 1 minute now. You have 30 seconds. No bother, you have 20 seconds. No bother. Napoleon. You have 10 Our power. Napoleon. People power. Selim, today you 5 seconds. Today mukomeote mumanyira Zaake no kulera omunga Okay, sorry. Next, we are going to do table by table. Can everyone resolve? Table by table. Every table quickly. Which table is ready? To wait for you. Table. Which table is ready? We are ready here. Please. Okay, every table seat to Basango and Mutude. Yes. Table, seat. Yeah. Table, we are starting with this table. The members, please. Security, also be on standby. Table is People power. Our power. People power. Time up. Next table. I see you. How are you guys? Next table. Okay. Time up. Next table. Okay, next table. Next table, please. That table, correct table. Kambaiteko. Okay, let's go. People power. Next, Our power. next table. People Okay. power. Security. Next table. That one. People power. NUP. Everywhere. NUP. Next table, please, on the right side. Kambaite kono katono wangu. Sorry. Katono yo kankwita. Okay, Alan, President, the last one is Next table, after that table, after the last table, Chonyo gani funa nuli agenda kujja. after the last table security, then general picture, mwenna to bring out stairs for the general picture. Abasigane besi nasa tugendewa twete mochari. You guys, let's go. So while you wait for the security here, after the last table, security here, and then the main picture for everyone. Yes, Mr. President and security, you are needed here on this table. This table, after this table, security.
Next. Okay. Whoever is running the president's show, please come here. Yeah. Okay. This picture. Security. Power. 1 minute done. You have 30 seconds. That table. 30 seconds is done. Next table. Security here. Security. General picture. General. Main. Security is here, in front, right? Security here, then after main. Security Sorry. Then after main. Short, yeah. Security. People power. Our power. True, man. That's Main. Abantu mutwala echabonna, please. Echabonna sibaraba. Tuli wano on the stairs. Echabonna. Guys, come on, let's move. Echabonna, please come here. Echabonna, roll. Guys on the backside, DJ Oliver. Guys, can we move? Okay, let's run 2 groups. Quickly. First group to see some place. agenda kufuula wa. Guys, we roll. Let's move. Alani. 1 minute left for this group. Alani. Muveyo. Okay, first group Muveyo, next group quickly. First group Muveyo, last group. Alani. Please move. Security, keep around the president, please. Guys, Muveyo, next group. Guys, next group, please roll. Guys, let's have the next group. President, last group, president. Security. Okay, DJ. Ani. Those who are interested, you can keep step on. The others, you can move. Yafumira omukulembeze. Kiraba. Katono nnyo. Esebo. Ogamba oti. Kale sebo. Okitiibwa. Kale taata. Ogamba oti oli wabulidde wa? So, Bini, kati osigala? Kijako. So katugende. Ane kambaddeko ku live. Kambaddeko ku live.
no weewoza birabise olwaleero. Nsobola oyitako mu bantu bange ne mbagamba sirabise olwa kino ne kino ne kino. Kuba already nakarisiivinga message ezibuuka mwana nga abantu bambuuza owayo oli mulwadde. Mwana siri mulwadde gyendi. Kubanga obadde olina okulaba. Just omuchina bw'onyiga akapeesa ng'agamba nonti naawo gamba wayi kanjira mulinda bwe yeerowooza ananziramu. Bannaye tukutubuzaayo abantu baba bameka 16. Abantu 16 tukwate mu ddeeshi aweereze ssebo. Technical team ng'ekulembeddwa Kasirye n'abalala bali mu kulaba nga tuddizibwa ameefuga gaffe. Ejja kudda bajjajjizza. Ejja kudda. Ngenda kudda. Baliko tukwate tusaaweereza abantu. Bawante b'e Kampala be tuddiringa nabo. Naba lwaki abantu baba bakina fitina sijja kulimba. Kigambo fitina simanyi lwaki kiva ku kikubantu. Ate omuntu we fitina takulaakulana. Naye ate mu bino nina ekintu kye njizeemu kyeya. Njizeemu ekintu kye ntera okugamba abantu ne mbagamba nti social capital kintu kikulu nnyo. Kuba abantu abaakantuukirira nga bali mu kuŋŋamba twagala okulaba nga akawunti eyeddizibwa. Buli omu akola n'amaanyi okulaba nti asabumiitinga. Kati awo social capital kintu kikulu nnyo. Obeera n'abantu nga bagamba muwaffe tumuyirawo omubiri. Kuba bangambye ne bwe nadda ng'eri mu shadow ban tugenda lwana okulaba nga evaayo. Badiweetinge ku waaka aliyo. Kozi buli lwedda nga ebadde suspended basooka ne bagiteeka mu shadow ban naye banga tetambula. Ekituufu. Naye omukyayina oyo alina olugezigezi. Muganda Kasirye oyo simanyi kiki kyatwagaza. Alina ebintu bye yatuma, alina futures yatuma nga ffe tetuziina. Nsi ye yabamma. Mulina kukkiriza nti ezo futures ze mwagala baziwa nsi ate mwe temunnafuuka nsi mukyali muddemu. Wangi. Era ensi zirina futures ezo kati ffe tukyaliddemu. Kati naffe ne programu zonna batuwaako ddemu. Ne bwe tunaafuuka enkonome. Tegera agambye mbu enkonomi. Naye akaseera ddeeshi wali waakanyweddeko. Owaayi baabuleeta wanene Congo sitooko n'eggwamu. Abakongo munwa n'obuseera nali mmanyi mukoma kweyerusa. Baabuleeta Congo sitooko n'eggwamu. Kaseera kalungi nga gwosinza okubunwa.
tedda abantu abaana ab'obuwala bangi nnyo okuva bw'okirabanga ekitono n'okijerega naye mu byalo eyo there is a lot of abaana abatasomye ate mujjukire abaana ab'obuwala bali vulnerable nnyo tisinga amisinga katugeze emirundi katugeze 2 3 4 5 abatakyalina interest mukola ki mu kusoma gwe oyinza okubeera n'olirake nti gwozifuna oli mu Kampala oli muki oli buli wamu but trust me msiba mbagamba ano nti bw'olabanga omwana wa neighbor nga akaaba gwe teweeyongerako bulangiti kuganti yanze ebyo tebinkwatako osegeera ozuukukanga buzuukusi tolindanga nina akagero kentera okugerera abantu bange kambagerereyo n'abantu basama Uganda akagero kano kagenda eri abantu abawoza nti nze tebinkwatako bigenda mu maaso I'm not interested in politics. It is not all about being politician. It's all about being real. It's all about looking at the country 5 years, 6 years, 7 years, 10 years from now tugenda kubeera wa Katonda atuwadde obuyinza tukyali bavubuka bato. We are young people, but as time goes by we are nearing our old age. Osegera lunaku olugenda terudda. Now remember, behind you there is waliwo generation ejja. Olwaliro bwe tubanga tuli mu society nga you cannot even afford 2 meals a day. Tosobola ku affording basic needs in life. Then how about bana abantu abajja? Twalinga waneeno mu Uganda nga amafuta gali ku 13 25. Olwaliro lita ya mafuta egenda mu nusu kakaaga kasanvu. Where we are going ebintu bigenda kendeera. Ate totuulanga oli n'akulimba. It's like waking up one morning. Like let's be real. Nokera ku macha gwe n'ogamba nti government emaze mu buyinza emyaka 4. That is NRM. Gwe mu mutwe gwo n'endowooza yo n'ogamba nti mu myaka 4 n'osigala ng'okyawa such a government an opportunity okulowoozesa nti egenda ku making things better ebe ekulimba. It's a typical lie. Obulimbo obuwedde. If you cannot do things which you have done in 40 years, don't expect any miracles. Actually, bogenda kuonoona bwonoonyi, you're just going to spoil even the little byobadde okoze. Joko mukulu waawo n'obulungi bwo bubula. Omukulembeze omulungi avaawo ku time ng'ensi ekyamwetaaga. The best time to live is the time when people still want you. But the moment people start complaining about you, ne bw'onaakola ebirungi ebyenkanawa, you have done the good things, kati ogenda bimenyaamenya. This is what bana abasajja kye bakoze. Osegera. We are not growing younger anymore. Osegera. We are not going back anymore. Abantu basobolanga okulyanga 2 meals a day. Olwaliro bw'oba ova mu kyalo gw'olina okusitula emmere. Osegera. Oba ogenda ennaku zino ebintu byakyuka. Abantu bakyalanga mu maka nga tebakuba na masimu. Olwayo bw'oba odaagenda e Kampala okubira abantu tibannanga enzijja. Balyoke bakutegekere okulya kwafuuka okulya. Okwebaka kwafuuka okwebaka. Life is becoming so hard every day. So bino ebintu byetaaga nti olina kubeera mu nnabyabufuzi. Mpulira abantu nga baga hererere mugye ebyobufuzi. But politics determines everything in life. Politics will determine the kind of education system that you want for your child. Politics will determine the kind of healthy system you would wish to go into. Politics will determine the kind of standards of living zoyagala. Because if you don't engage yourself in politics, somebody else is going to do that. Omuntu omu agenda kikukolera gwe kyotayagala ku involvinga in. Kyokola nti ebiseera ebisinga tulekanga decision ne bagikolanga gwe togirimu. Osegera. Totulanga onoga nti anze sifaayo. Bw'oba tofaayo, somebody else is going to care. Agenda kukolera decisions. That is why we are having a useless, huge parliament discussing nothing. Parliament yetuula nga bateesa kutambuza simanyi babaka mu regions ez'enjawulo. What do we benefit from that? Apart from okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. What is so special that you're going to do bw'onaatuuka embaale nga mugenze nga MP? Kimutasobodde kukola. You're just looking for another way of looting people's money. So what is special about MPs sitting in Mbali? Oli agenda kujomanyi, you know these people are very wise. Oli agenda kuleta argument yaga nti singa parliament etandika okumuvinga mu regions, one, we are going to get such opportunities. Agenda kugamba nti hotels zigenda kufuna emirimu. Si kyagenda bagamba ekyo kyabaganye mukakati kigenda kwongerako okweexposing ebitundu abantu okulaba. There is nothing new.
kyemusobola okusuubiza abantu kubanga ebyo mulimba mbu simanyi MP banatambula ne bagenda embaale mbu hotelo zeyo zigenda kukola zibadde tezikola kyogamba buli muntu akola mu hotelo kubanga mujja kulimba abantu nti hotelo zigenda kukola naye trust me n'abagenda okubawa accommodation meals everything mwe bennyini mwe mubateeka nayo kitegeeza nti oli omuntu alina hotelo nga talinamu influence oli omuntu afumba emmere nga talina influence kubaleetera mmere tagenda kubenefitinga the hotels you're talking about ezigenda okufuna emirimu zammwe if not those people already have done their bidding oshegera so mulekerawo omanyi bano bagayi bali fani nnyo they always look for a way okusiiga akagaati ku bubbi bwabwe oba ku bintu byabwe you remember during the times of removing age limit omusajja omu yakala amaaso n'akugamba ensonga lwaki tujjeewo ekkomo ku myaka twagala okuwa abavubuka omwaganya nabo bajje beesimbewo but in reality this was a package for the incumbent oshegera naye baakireetanga kubanga bamanyi nti bannayuganda abamu they are naive bw'oleeta ekintu bwekityo n'okisiigako gomanyi do you know what it means to get or to run kuba president sente zokka ze basaba electoral commission naye olw'okuba nti baali baagala okuyisaawo ekintu kyabwe ng'abantu bategedde baakugamba nti twagala okuwa buli muntu omukisa nga tetumulimitinga nga n'omwana ow'emyaka 18 16 ndooza ne 12 ajja ne yeesimbawo kati bwe kisanga omuntu atalooleza wala tayinza kitegeera yalooza nti bamuyambi kyekimu nabana abayaaye kati baleese ekibooziboozi kyabwe mbaagala kutandika kutambuza paalamenti mu regioni zonna amazima gali nti ekisooka baagala ku running away from accountability pressure babaddeko ekyokubiri baagala kunoonya butya bwe babba ssente ekyokusatu bano abasajja bategedde nti kati abamu bayinza obutadda kati baagala kozesa advantage eyo okulaga abantu baabwe nti bannange tubakiikirira okitegera nsiba njogera nga ngamba abantu nti bannange ebintu bino abamu tubyogera mwe ne mulowooza tuli mu byabufuzi but it is not politics it is reality olwaleero tulina incident eyaguddewo nga ffenna nga bannayuganda twandibadde tusitula amaloboozi because it is worth it. We would be speaking about the people, the Ugandans who perished mu kasasiro ono gwe bagamba. We would be speaking, we would be asking for accountability. Where is the money that is allocated to the Ministry of Disaster Preparedness? Where is the hand of the government mu kintu kino? What have they done? Naye oli najja n'agamba nti tugenda kubawa miliyoni 1 ne miliyoni 5. Really? Gwofiirwe naffe tukuwa ezo sente. Ate nga tebagenda zibawa bonna. Kitegeera. Abannayuganda tulina ekizibu kimu. We tend to forget easily. Twerabira mangu. Ekintu bwe kigwawo tukivaako. Kati olwaleero obwedda ndi wano ndaba campaign egenda mu maaso. Obwedda ndi wano ndaba campaign egenda mu maaso. Ng'abantu bafudde ensonga simanyi kakati abasekerera abafu. Let me tell you. Mulekeraawo omanyi waliwo ekintu ekyajja naddala ku media wano. Waliwo enteekateeka ey'abantu abagenda mu maaso nga baga nti abanuupu bagenda ne abantu ebafa bakola ki? Sama waliwo agambye wano nti yagala gundi yagala namba yo. Yango beyo. Eyo. I need your WhatsApp number. For business. Atenze nina business wano. Sama I need your number for WhatsApp business. Bana iri 0704 9 15 kagamo mwenda. Enamba yo mugitegedde ye yasama. 0704 9 15 kagamo mwenda. MTN eri 0762 95 25 83. Yeah. Kale. Thank you. Asana jefuna kuno. Kweziri. Agamba atya nuwa mutwe. Asolo zifuna kuno rebokana kamba. Kana kamba. Kwezi asolo zifuna ku videos zange. Osomese gwanga dade. Kale, badde nkyagenda maaso. Nuwa mutwe nkutumiddeko nkulengeddeko awo gamba otya. Badde nkyabagamba nti. Tuwone ku ssente by the way. Honorable Kana kamba atakutumiddeko. Okay. Badde nkyabagamba nti waliwo ensonga
zetutunuuliranga mbutuufu tuyina kakati ate waliwo n'ekintu abala kibatalaba omanyi buli wabeerawo incident mu Uganda muno naddala nga etutta abantu bwe batyo bannayuganda we intend okulaba ekintu bwekyo ne tukirekawo naye ekyo ekintu kiba kirina ebintu bye kitulaga olwaleero kasasiro oyo akubye natta abantu mukimanyi bulungi nti wano mu Kampala oba n'ebitundu ebituliraanye tuyina awantu awali ebintu ebibwatuka for instance ng'amafuta ndabako saidi zaawe weeyogerera awo oba kiziti weeyogerere bayinawo kye bayita bayinawo kundi zino ezikeepinga amafuta naye nkubyamu akafaananyi singa lumu ebyo ebintu bitulika gavumenti lwaki temuvaayo n'enteekateeka ekintu ekyo ne mukipulaaningirako ng'obudde bukyali I don't know simanyi lwaki mwandi tukutte tanka za gundi ezo ez'amafuta ne muziteeka wakati mu bantu we babeera ekyekintu mukiraba naye mukiginowalinze it's better mukitunulemu wano twafuna obuzibu bwa tempura but we didn't learn anything kitegeera bannayuganda tuli beerabize kati olwaleero emboozi ekutte eya Shakibu mwagimaze kati muli ku ya mirundi abadde mulungi mirundi abadde mubi mirundi abadde bwati gundi naye nga tuyina abantu mirundi Katonda agenza omutwala atisi nga ye abadde alina ne ku bujjanjabi obutegerekeka tuyina abantu wali nandoza nakati wemba sirimbye abamba simanyi na kiriyo kati kitegeera kitegeeza nti mu abantu ba bulijjo temuyina ddoboozi nobody is going to speak for you if you don't speak for yourself nsiiba mbagamba wano bw'obanga toyina bw'obanga teweeyogeddeeko if you don't talk about yourself if you don't think about yourself nobody is going to think about you olwaleero eggwanga lyonna twandibadde tuli mu kumooninga the loss of young people abantu bannayuganda baafiiridde mu gundi awo naye abantu baakitundeko ne bakirekaawo one day two day kati ekyo kigenze tuli beerabize ate tewali kisinze kutuleetera buzibu mu ggwanga muno nga butabeera serious ku nsonga tugibeerako dakiika 2 ne tugiddukako and we move on kitegeera abamu muwooza tebinkwatako mu Uganda wano ebyobuseegu bye bitunda if you bring a topic which is sensitive ng'eyamba bannayuganda tugenda kufuna nabakulaba they don't even care naye gwe leeta ebyobusiyazi leeta simanyi gundi yavumye gundi leeta simanyi ndeese audio za gundi leeta gundi when shall we ever concentrate on a country mulinze kimale batuukako ngenda bakubuulirayo akagero kentera okubuulira abantu akagero kano kakwata ku bannayuganda abamu abalowooza nti bo bali safe ate abalowooza nti bo tebibakwatako era ffe batulaba nga twogera batusekerera ne bagamba era bano beekooyaki naye ngenda bawa akagero kano nze nka wabuli wendaga leero ndi kusama Uganda naye ababeera ku masaba media n'ababeera ebiseera ebisinga emabegaawo mbadde nkabawa akagero kano era ngenda kuddamu nkabawe wano eri gwe wenna atudde awandaba abamu tumanyi mutulabira mu for you page eyo mwekwese naye mujja kasangayo kana akagero kakuyigirize ti bw'olabanga nga waliwo embeera tolindanga togambanga nti tebinkwatako ositukiranga buli lwowulira omulanga bakubanga engoma gye bayita saagala agalamidde naawe situka ojja otwegatteko olwaleero twogera ku sanitary pads oli ajjaga nti nze waffe tuziina naye tomanyi you are not sure nti abaana bo bw'oli bazaala mu tayimu eyo baliba baziina naye gwe olw'okuba naawe okiina olaba tebikukwatako bwe tukyogerako abamu mukirabanga ekyokusaaga naye sanitary pads kintu kinene nnyo naddala mu bakyala kubanga gwe weebuuze gavumenti esobola okubanga buli mu masomero buli mu institution mu lodge mu mabaala mu hotels mu hotel esobola okuteekamu condoms but lwaki tesobola kuteeka lwaki tesobola ku introducinga sanitary pads naye condoms eziteekayo they are there if they can afford to buy condoms ne bazidistributing why don't they also afford to start distributing sanitary pads ekyo kikulaga bano kikye baagala what do they prefer to
see and have. So bw'obeera eyo ng'oli sire queen bino tebikukwatako. Sire queen naawe ojja kwetaaga omusomo nga guno. Gw'omusajja naawe weetaaga okuba at a forefront of such things bye twogerako. Bino tebyetaaga kuba bya bufuzi. Segera. Ngenda banyumiza nze ntera okubanyumiza obugero bwange mwe abatula bange mutandika okutujerega muga nti muwoggana. Ngenda kubanyumizaayo akagero. Akagero kano kakwatagana ku b'emikwano baali bana. Kitwale nti buli bwenjogera bwe nti gwe baako gw'oteekawo. Osobola okuteekawo ekika ky'abantu abatafaayo. Osobola okuteekawo oba bagundi abayimbi oba abasawo oba baki. Gwe ngenda kunyuma story eno naye girelating. Then ojja kumanya lwaki naawe tolina kusirika. In case there is a ekintu ekigenda mu maaso. So mwabakajja leero twakoledde ku Sama Uganda. Sama Uganda mumanyi bulungi era bw'oba oli eyo. Sama Uganda ayina transport company. Bw'obanga oli Bulaaya, oli mu America, oli mu Middle East, oli luddawa nga wandyagadde bakupiikinga ku kisaawe. Sama Uganda mutuukirire namba ze kweziri okwo. Oba tozisanze kuno osobola ozisanga ku Facebook. Abagala okola kye bayita inward travels oba inward touring nabyabikola. Abanoonya apartments ovudde e Bulaaya, oyagala kuwumulirako Ntebe, oyagala kuwumulirako wantu nga walungi, apartments ezakabi ku ssente entono mutuukirire. Egyo mirimu gya Sama Uganda. Ogwange gwenkola ennyo gwakwogera bya bufuzi era bye byansibya. Naye bwe ndiba nfunye omulimu nja kulanga. Naye mbadde n'okuyisaawo akalanga ako. So bakadaama bange, basekadaama, baqueens, Abangereza, Abamerika, Abadaaki, Abafransi, yonna nga kikwatagana ku bya transportation. Sama Uganda mutuukirire. Enamba ze kweziri osobola okuzisanga ku Facebook, osobola okuzisanga ne ku page yeno. Oyagala kuvugamu, oyina family osobola okutuula. Abaana bona abakuvugira ku ssente ze saamusaamu. Omanyi nawulira nnyo abagwagwanga bagamba kati struggle mwagivaamu kati mwadda mu business. Mwagala tudde wano, mwagala abaana batandika okusabiriza ate mbalangira okusabiriza. Kakati struggle ennyuma oyinamu kasente ng'osobola okulekayo kiro ya sukaali oba kiro ya kawunga ewaka n'ojja n'okwata struggle. Ekyokubiri ffe tetwagala kusabiriza, tetuli bantu basabiriza. President Kyagulanyi asiba atuga nti bane abavubuka mukole. Oshegera kyekyenjawulo kye tuyina. Oshegera. So bw'oba oli eyo ensonga eyo nga oba oyagala kudda mu ggwanga oba odda next week oba odda nkya, tuukirira Sama Uganda ku nsonga eyo. Mutuwe emirimu tugikole ate tugikola bulungi nnyo. Abaagala airport pickups azina, abaagala onoonya nnyumba za apartments azina, oyagala kuvugamu katugeze oyagala gendako kutuwa mu Uganda wano, oyagala ebifo ebyakabi oyagala okukyaliramu, ebyo byonna byasobola obikola. Ekirala kangende ku kagero kange kembadde njagala obbanyumiza. Mukawulirize bulungi ate mukawa amatu. Waliwo ab'emikwano bana. Ku mikwano egy'ena be bano Wammanga. Waliwo Wammese, ne wabaawo Wankoko, ne wabaawo Wandiga, ne wabaawo Wante. Baali ab'emikwano bana. Ab'emikwano bano bana, omu ku mukwano gwabwe gwe bayita Wammese yayinanga ennyumba mwe yali asula oba mwe yali abeera. Mu nnyumba eyo mwalimu omwami n'omukyala era be baali bannannyini nnyumba eyo. Wammese yali tafuluma nnyo bweru. Omulimu gwa Wammese gwali gwa kubeera mu nnyumba. Mu nnyumba omwo Wammese nga omanyi yali yanga ebintu, n'ayonoona ebintu, n'akola effujjo mu nnyumba omwo. Olunaku lumu bannannyini nnyumba okuli omukyala n'omwami baalaba nga waliwo ebitagenda bulungi mu nnyumba. Balaba ebintu biyiiriddwa, ne batuula wansi. Kati awo tekawo current situation gye tuyina. Then ojja kumanya bw'otuula amaliro akagero kano nti bwe batuula wansi omukyala n'omwami ne bateesa. Ne bagamba nti tulina okumanya ani ali ebintu byaffe binaabyonoona. Naye tukoze tutya? Omukyala n'omwami ne bateesa. Bwe baateesa baagenda ne bafuna omutego oba akamasu. Jjukira akamasu baali bakaleetedde Wammese kubanga yali munnange ali ebintu mu nnyumba. Munnange Wammese bwe yawulira ku nteekateeka eyo
ate abakyali awo ne baleeta omutego gwennyini ogwo. Wammese engeri gye yalina mikwano gye abana yayanguwa ng'awulidde abamu mu nnyumba bateesa nti bagenda kukola ki? Bagenda kuleeta akamasu. Jjukira akamasu awo kaali kalina okukwata Wammese kamutte. Kyava Wammese adduka mangu mu wabweru. Wammese bw'atuuka wabweru awo yasookera ku muganda we oba mukwano gwe bayita Wankoko. Namugamba Wankoko, ko Wankoko nti wangi munnange waliwo obuzibu. Wankoko n'ambuuza buzibu ki? Namugamba nti nyini maka bateesezza baleese omutego baagala kunzita. Badde nsaba muganda wange Wankoko tuyambagane tusale amagezi butya wensobola okwetaagulula ku mutego guno nange nsigaze obulamu. Wankoko bwe yatunuulira Wammese ng'ayogera ku kintu kye bayita omutego yaseka busesi. Yagamba naye Wammese olina ebigusumbuwa. Kati nze onsanze mbujjogola wano busubi bwange neeriira bumere bwange. Kati nze omutego gunkwatirako wa? Ekisooka nze gy'otambulira sibeerayo. So nja kusaba ondeke mu mirembe gyange. Wankoko bw'atyo nga yejja kwani? Wammese. Wammese n'awulira bubi naggwamu amaanyi naggwamu essuubi. Neyeeraliikira nagaayi mukwano gwange Wankoko andekeredde nfe. N'agenda ng'anyeenya omutwe. Bw'atuuka aba akyatambula bw'ati n'ajjukira nti alinayo mukwano gwe bamuyita Wandiga. Kyava atambula mpola mpola n'atuuka ewa Wandiga n'amukoonako n'amugamba Wandiga, ko Wandiga nti wangi. Ti munnange bakama bange ab'omu nnyumba mbawulidde nga bateesa nga baleeta pulaani baleese omutego badde nsaba muganda wange tukwatagane tulabe butya weesobola okugyawo omutego ogwo nange nsigaze obulamu. Wandiga ye yagamba buga nti naye Wammese olina ekyejo olina ekyejo kingi nnyo. Kakati nze omutego oguli mu nnyumba nze atasula mu nnyumba ya mumaka omutego gunkwatirako wa? Oyo mukwano gwe wakubiri agambye naye tebimukwatako era nga womanyi munnaye Wammese era ennaku n'emukuba. N'agenda ng'anyeenya omutwe nagaayi mikwano gyange gimpaddeyo nfe. Yasigazaayo mukwano gw'omu gwe yali tannaba kutuukirira. Mukwano gw'oyo omu yali ani? Yali Wante. Yasanga Wante ali mu kulya busubi bwe, musajja ageze bw'ati anyiridde. N'amukoonako n'agaa Wante, ko ye nti wangi ti munnange mbadde nja nkusaba nyini maka aleese omutego badde nsaba munnange tukwatagane tulabe butya bwe tusobola okukola ki? Weesobola okuwona omutego guno. Wante olw'okuba yali munene nnyo ng'alaba ne Wammese kyayogedde mu mutwe gwe mu bwongo bwe tekikola yadde amakulu kubanga yeebuuza kati yogwa omutego gugenda musanga. Wante yaseka busesi n'agamba naye Wammese naawe olina akajanja. Osuubira nze omusajja ndeka obusubi bwange ndeka okulya okukkuta nzije nyambe ggwe olw'akatego obutego. N'amubuuza kati nze nga Wante omutego ogwo gugenda kunsangawo? Nze sitambulira gy'otambulira sibeera mu nnyumba gy'obeera. Kye ngenda okukolera eky'amaanyi kankusabire bw'olibanga ofudde oba tulabire. Munnange Wammese ng'atunula mu mikwano gye gyonna gimudisappointinze. Wammese ng'agenda yeewuunaganya, agenda anyeenya omutwe, agenda akaaba. Yeetegekere butya bw'agenda okweŋŋanga omutego guno gwe baali bamuteze. Munnange Wankoko Wammese ng'adda mu nnyumba main house ng'atandika nga bw'atambula bwadde eno bw'anoonya butya nga bw'alindiridde munnange. Actually Wammese yali alindiridde omutego gumukole ki? Gumutte kubanga yali takyalina option yonna. Kakati munnange mu matumbi budde eyo obudde nga bugenderera nga Wammese pulaani emubuze aba ali awo ng'awulira ekintu ekikuba nekikuba pa. Kati omutego gwe gwakuba jjukira gwakuba nnyo kereeri. Wammese naye neyeekanga naga ate kiki n'asooka addako ebbali. Kati omutego gwe gwakuba nnyinimu yali yeebase. Omukyala eyasooka okuwulira. Omukyala bw'awulira n'adduka mangu nnyo
agenda alaba ogubadde. Jjukira yali ava mu tulo. Kati omukyala bwe yajja ekyensobi kye yakola mistake gye yakola teyateekako ttaala. Kumba omutego gwali gukutte omusota. Omusota guno gwali gukutte, gwali tegukutte ku mutwe, gwali gukutte akakira oba kana ak'ensoti. Jjukira buli akakira kano obakakuba oba bw'okuba ku mukira obusagwa budduka ne bujjawa ku mutwe. Kakati omukyala engeri gye yajjanga asambagattana bw'ati ate nga tataddeeko ttaala ali mu nzikiza. Bwe yalinnya bw'ati, jjukira omusota gwali gumaze okola ki obusagwa nga buli ku mutwe. Omusota ne gumubojja omulundi gumu bwe cwa. Bwe gumubojja omukyala n'alaajana, baawe yali mu kisenge gwe yali aleseyo mu buliri n'awulira. Bw'awulira bw'ati musajja wattu olw'okuba nti omukyala bwe yajja teyateekako ttaala, omusajja asooka kuteekako ttaala. Agenda oteekako ettaala alaba ebintu bibiri wansi. Alaba omukyala agudde wali n'omusota gugudde wali. Kipayopayo awo ng'ayoola mukyala we ng'amuddusa mu ddwaliro. Bw'amuddusa mu ddwaliro eky'omukisa omulungi omukyala yali tannafa. Abasawo nga bamukolako awo mangu mangu. Omukyala ng'atereeratereeramuuko. Obudde bugenda. Kati omusawo tayimu bwegenda. Omusawo n'amugamba nti omukyala ono engeri omusota gye gwamulumye yeetaagayo okunywa ku kasupu addemu ku musaayi. Omusajja we yawulira ekigambo nti omukyala we olw'okuba yali ayagala nnyo mukyala we, bwe yawulira ekigambo nti omukyala yeetaaga okunywa kasupu, ebirowoozo by'omusajja byadduka ku Wankoko. Era omusajja kipayopayo ng'agenda waka ng'akwata Wankoko ng'amusalako obulago nga bamufumba nga bamunywamu supu. Awo kati tutandika struggle eyaddala. Wankoko nga bamukola ki? Nga bamunywamu supu. Munnange mukyala bw'amala okunywa kasupu n'addamu ku maanyi. Olw'okuba baali baludde nnyo olw'okuba baali baludde nnyo mu ddwaliro, abasawo ne batuuka ekiseera ne bagamba mukyala atandise okutereeratereeramu. Tubadde tusaba omuzeeyo omujjanjabire ewaka. Munnange omwami ng'asitula mukyala we ng'amuzza ewaka. Jjukira amawulire gaali gatandise okuyitingana ku kyalo nti mukyala w'omu nnyumba omwo yalumibwa omusota. Ate omwami we yakoze eki? Yamukomezaawo ewaka. Munnange nga bw'omanyi ku kyalo buli omuntu lwafuna obuzibu abantu bakuŋŋaana ne bajja ne bakulabako ne bakusaasira ne bakola ki. Kati abantu baatandikanga okuŋŋaana ne bajja okusaasira ku musajja ne babeerawo olw'okuba omusajja yali talina kyabaliisa naye ng'ate yayinangawo emmere kyokka nga tebasobola kulya mmere yokka. Munne abantu bwe bajjanga gye baakomanga okujja abamu waliwo lwe bajja ne bajja bangi ng'omusajja talina butya bw'agenda kufuna nva. Munnaayi olw'okuba yali tayagala kuswaza bantu be bano abazze okumukyalirako yali alina okunoonya enva. Ekirowoozo bwe kyamujjira mu mutwe eyali alina okusaddaakibwa essaawa eyo yali wandiga yali alina okukola ki? Yali alina okukola enva. Era omusajja ng'atumisa omukinjaaji wali nga wandiga bakola ki? Nga naye bamusala nga bamusaavinga abantu abali bajja kuba bajjanga okukyalira ani? Omukyala ne bbaawe okubasaasirako. Munnange awo wandiga ng'akola atya? Ng'alugenda nga naye bakoze eki? Bamulidde. Munnaye ebbanga gye lyagendanga mu maaso bwe lityo. Olw'okuba nti omusota guli gwaluma omukyalo ono, naye abasawo baali bategedde nti ayinza obutawangaala naye tebaayagala nnyo oba tebaayagala nnyo okulaga mwami ono. Ebyembi olw'okuba nti obusagwa bwali butambudde mu mubiri nga bugenze mu mubiri gwonna, bambi omukyalo ono yamala n'akola ki? N'afa. Mukyalo ono bw'afa, olw'okuba omwami ono yayagala nnyo mukyala we, yayagala amuwe kye bayita amaziika amalungi oba okumusiibula ku nsi okulungi, naye yali talina ssente. Nga mukyala we amwagala nnyo ng'ekirabo ky'ayinza okumuwa kwe kumusiibula mu kitiibwa kubanga yali amwagala nnyo, naye yali talina ssente. N'afuna ekirowoozo era bwe yali ayagala okusiibula mukyala we yafuna ekirowoozo nti ekintu kyokka kyokka ekyakisobola okumuyamba okufuna ssente okuziika mukyala we mu kitiibwa mu ssanyu n'abantu okukakasa nti omusajja akoze omukolo ogusiibula mukyala we, yali alina okunoonyaayo ekintu ekyali kisobola okumuwa ssente okukola emikolo bwe gityo. Amaaso tegaamugenda walala,
obwongo tebwamugenda walala bwamutwala ku wante kubanga yayina ente ye nga yagejja bulungi bweti nnene bulungi eyina ekibeere eyina omubiri munnange omusajja ali talina option yonna kubanga ali tasobola kusacrificinga mukyala we kugenda amuweka bali akatategerekeka omusajja nga atunda ki wante we bamutunda bamutwala wa bamwolekeza mu lufula munnange wante bw'atuuka mu lufula yamaliriza ali wa mukinjaji nga naye bamubaaze bamulidde mukategedde ako wante naye yamaliriza mu lufula nga bamusaze bamulidde ani yasigalawo wasigalawo wammese eyaleeta amawulire tibannange twegatte abasajja balumbye abaganda twegatte tukube eddoboozi limu abanyankole nga baga nti mbweno yowe ife tuli mu system ife tulina mbarara isho tujambarara tibannange mwegatta abasoga babatta abagiso nga bawoza ababeere no mu nsozi tulina embalu yaffe ebyo bitukwatako abagiso baga nti bannange twegatte tulwanirira aba northern nti do I speak nze nakyenjagala mu northern Uganda nze nakyenjagala yeeyo bali nsangawa tibannange tukwatire wamu abasajja babbe ettaka lyaffe nti ffe mbalala tulina eka zettaka nife tuli mu system ffe ebyo temutunyumiza tebitukwatako tibannange twegatta abasajja babbe eggwanga lyaffe ng'abali mu system baga nina akawumbi kange mu nnyumba nze ebyo ebyammwe binkwatako nti bannange twegatte tulwanyise enguzi buli muntu situla eddoboozi ku corruption nti nze corruption yagenda kunsangawa nze corruption yagenda kunsangawa nze ndi mu system nti bannange twegatte tukwatire wamu buli muntu akwate omusoga kwata omunyankole kwata omugisu kwata nti mukabisa bwavu nti bannange tukwatire wamu nti abaganda nammwe temuyina muli awo justi nti bannange ettaka lyaffe balibba nti ebalaba balyammwe ewaffe tebabba ttaka ebyo tebikola nawaffe ebyo bikola eyo wammwe mu Buganda ebyo bikola eyo wammwe mu Bagisu ebikola eyo wammwe mu Banothana ffe tuli mu kintu kakati mbaleetedde ekizampa ezo okulaga sitoole gye ntandikiddeko eyawammese kankuwe kati reality. Let me give you a reality. When Uganda faced a problem, when a certain region eyekasese bwe baali bagitulugunya, regions ezimu zaasirika, they thought they are safe. Honorable Francis Zaake nkutumiddeko ow'ekitiibwa nkunoonya no honorable kunoonya honorable wange naye nga nkutumiddeko kati bwe baali batulugunya abantu b'e Kasese, regions ezimu zaasirikanga nga ziwoza ebyo bya Kasese. Kasese n'ekaaba, Kasese n'eraajana, Kasese n'enyiika amaziga, Kasese n'ekwata omuliro. Abamu nga baga nti abo baali baagala kulwanyisa gavumenti, baali balina obuyeekera bwe bateekateeka, baali balina ebyabwe bye bateekateeka. Kaakati Kasese bwe yaggwa, Kasese bwe yaggwa, olwaleero bali mu Buganda. Buganda ekaaba, Kasese esirise. Omanyi lwaki esirise? Bwe baayagala obuyambi, wammese bwe yajja n'abaga nti bannaye twegatte, baleese omutego. Abasajja baleese omutego. Aba region endala baawozanga kimu, abo babaddeyo n'abayeekera. Tesobola kuyimirira n'abayeekera. Ebyo byabwe. Kankubuulire buli lw'olabanga neyibba nga akaaba, teweeyongerangako bulangiti. Kuga nti nze kaneebikke. Singa twakwata ekizibu ekyo ekyatuuka e Kasese ne tukikwatira wamu nga bannayuganda tuga nti nedda, ekimala ab'e Kasese bantu,
Abaganda bantu, Abanyankole bantu, Abakugundi bantu, right now would be speaking different language. Mbazayo ku story ya Wammese ababuulira kati Wammese mutwale nga bannabyabufuzi abakyali ku mulamu olwaleero Kyagulanyi Ssentamu ne opposition yabamu n'abakulembeze abatali ba politician naye nga babaleetedde obubaka nga mumuwoza tebibakwatako. Olwaleero Kyagulanyi Ssentamu yakola statement Abaganda abamu ne munyiiga naye mu myaka 5 okuva kati mulijjukira ebigambo ebyo nga mujjukira ebya gundi Hamani Basudde. Yabagamba nti obudde bugenda kutuuka nga Abaganda ba wano bokka be batayina we bayita waabwe. Abasirusiru Abaganda abamu abeeyita abagezi ne mugamba ajja Buganda mu politics we. Obusirusiru obutalengerera wala. Olw'okuba gwe bakuwa obukunkumuka gw'olowooza nti oli safe, you cannot be safe in a drowning boat. Eryato ebalikubamu ebituli ne weekwata waggulu wali eri ku Gondi Kasolya finally naawe ogenda kugwa mu nnyanja. Omusajja aleeta slogan n'agamba mujja kiwulira ne mulowooza yali slogan buslogan. Olwaleero buli muntu akiwulira. Buli muntu akola ki? Kati Bakyagulanyi bayite bateeke mu kifaananyi kya Wammese. Bagezaako balaga nti bannange embeera etabuse. Olw'okuba otudde mu bbiyawo ovuga Range Rover oyina akawumbi mu bbanka oyina akawumbi ewaka gw'olowooza oli seefu. Kiringa ng'okeera ku makyalo gaffe tubeera mu yenge ebyo tunaabisangawa. Tofaayo. Mu nnyumba eyo mwobeera tewazaala bamalayika. Oyinamu abaana ab'obuwala. Bano abaana ba ghetto boojerega boovuma. Agenda kufundika, agenda kusisinkana muwala wo. Jjukira obadde omukuliza mu kikomera. Si bwe kiri? Ajja musanga eyo mu biduula samwe. Ate teri muntu asinga mwana wa ghetto kuba kigambo. Asobola bw'anaamufuna asobola omukwonoonera oba asobola omukwata n'amukutugira. Kiringa ng'oli okugamba nti okulaba nga bakuba opposition gwe n'okuba mu ngalo. It's either you are sick oba tomanyi kigenda mu maaso. Wano waaliwo ababaka ba NRM nga bagamba nti Museveni bwe yavayo n'agamba nti Beiro bagijjewo. Abasajja abakulu n'abakazi abakulu abali mu NRM ne bajja ne bagamba nti kituufu bagijjewo. Olw'okuba nti obwongo bwabwe bwali bumpi, they have short memory. Bo tebalowooza nti one day one time they can be victims of such things. Kati go just imagine singa baakeera ku makya ne bajjawo Beiro. Singa bano ababaka be NRM bye baakutte bandibadde balina choice ki? Olwananga nnyo okukola ekintu nga naawe time bwe erituuka nga kituutuuseeko oyina kikufevaringa. Bw'obeeranga mu buyinza sina bwa politics bwokka, buli w'obeera making sure nti okola ekintu nga tekijja kukuaffectinga naawe nga gwe bw'okireetedde abalala, because one good turn deserves another. Teri tteeka ly'ogenda kukola lye batakolangako. Teri fujjo ly'ogenda kukola lye batakolangako. Kabube buyinza. Obuyinza bukyuka. It is possible. Olita kulimba nga mbu tebukyuka. It is possible. Era nze njawukana nnyo n'omuntu akeera ku makya n'agamba oyo tasobola kubeera tasobola kulembera ggwanga. To lead a country, you don't need to carry the whole country on your head. Olaba abatamiivu bafuga amawanga. Uhuru Kenyatta, ono president wa Kenya yabaddewo wa Kenya, baamusanga mu mabaala, yabeeranga mu mabaala, yakulembera Kenya. Ye gwe gwani asituka n'ogamba omuntu nti tasobola kulembera ggwanga as who? Ng'olowooza okulembera eggwanga kyetaaga ki? Do you need to carry the whole country on your head?
ne bagenda ne bakuteekamu ekyo ekintu ne bakulowoozesa nti kizibu nnyo. There is nothing special about leading a country, because you don't lead the country single-handedly. You have handlers. You have advisors. Your work is to supervise to supervise. No ganti no, kino mukirese mukizeeyo tukitululemu. Naye oli agenda n'akulyetinga mu Uganda ne bakulyetingira embeera nti tewali muntu mulala asobola kukulembera ggwanga lino okuggyako omukulembeze oyo aliwo. It is a lie. It is a lie. Naawe kennyini osobola okukulembera. Ekyo bakikuteekamu kunafuya. Bwe tubanga tewali muntu asobola kukulembera ggwanga, then lwaki tulina moto egamba nti we are the leaders of tomorrow? Why would you allow somebody who is in his old age, his evening, omuntu ali mu biseera bye eby'oluvannyuma? Why would you allow somebody, lwaki okkiriza omuntu ayalya history, eyalya future ye okujja okukolera plan about your future? Why would you allow gwe kyogamba esaazi osobola okukkiriza jjajjawo nakubira pulaani ye ey'omu maaso? Naye ffe abavubuka 75% tutudde ewaka tulinza abasajja abasumagira batukolere decision and we are comfortable. Muzeeyi gikumemu. Really? Gwe wake wamu osobola okukkiriza jjajjawo okukubira pulaani ya future yo? Young people, you are seated home otudde olinze government abasajja bali mu system bakolere kikyona abeere enkya. Do they even understand your problems? Do they even relate with you? Do they know even the needs that you need as young people? Do they even relate with you? These people are far apart from you. Bana abantu mu myaka gyabwe egy'ekivubuka tebalabanga ku masimu. Bakula baavu. Sente bazirabye bukulu. Resources bazirabye bukulu. Kakati gwe bolooza ati ogenda kutuula eyo. They plan for you. You are sick. Gwosobola okulireetinga n'omuntu ow'emyaka 8. Omuntu akugamba nti bw'ovaayo n'omuopposinga he will crush you. Ajja kujjayo the Luwero tactics. Naye nga byayogera abyogerera mu batabani be abataaliwo abandisaanye okubeera bagundi abazzukulu. Ogirayo otya omuzzukulu emmundu? Tanka. Omuzzukulu as in a grandson. Nti olwaleero Kyagulanyi Ssentamu, I will put it in the context. Kyobula ntunya abavubuka abamu ne nga nti muyina ekikyamu ku mutwe. How do you start hating such a young man called Bobi Wine? 42 years is fighting somebody who is almost 80 to 90 years. Because by the time Yoweri Kaguta Museveni came into power, Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu was 4 years. 4 years. Emyaka ena. Then you find a useless Ugandan putting the whole blame on Bobi Wine. Are you for real? Are you for real? Do you sit down and think? Bobi Wine taliyangako sente za chuga. Bobi Wine taliyangako sente za gavi. Bobi Wine taliyangako sente za temanga. Bobi Wine taliyangako sente za nzige. Bobi Wine si yalya Uganda Railway. Bobi Wine si yalya Uganda Airlines. Bobi Wine si yatta abantu e Kasese. Bobi Wine si yatta abantu mu Northern Uganda. Bobi Wine si yali mu kugulabinga amataka g'abantu. Bobi Wine si yakulemeseza okufuna omulimu. Bobi Wine si yagaba scholarships eziva mu State House. Bobi Wine si yaleetedde amafuta okulinnya okuva ku 3,500 ku 15,000 paka ku 6 plus. Does it make sense? Does it make sense? Bobi Wine joined the politics in 2016, I think. 2016, 2017. Then you carry all your problems onto him. Younger people. Younger people of Uganda.
What happened to you? What happened to you? Actually, this is not even a topic of Bobi Wine. It's a topic of young people. Boboli mu myaka 23. Making sure you write your own history. Tewali kirumanga kuwa history yo nojiwa muntu. Ajikuwandikire nga ye history ye agivaamu dda. We should be asking for accountability. Well, you can imagine no ganti abantu bagenda kwekalakasa corruption. Ate no bakwata. Omuntu nakwata ekipande just ekipande. Nagone kuba musango. As in for real. Ekyo sobola kinyonyola otyo omuntu. Osobola kukinyonyola otyo omuntu. Abantu government yandivudde negamba nti bannaye twebaza abavubuka olw'okuvaayo okwogera ku nguzi n'okulaga obutali bumativu ne mbawa security ate mwakwata bakwate. As in, how do you start even telling people about such things? You know, it's a shame. Bintu bino biswaza ebyaddala. Biswaza. Ebyaddala. Era gwali awo awoza simanyi toli mu byabufuzi toli biki. It is not all about politics. It's all about okulaba amazima. Kitegeera. Kulaba mazima. Lwaleero twandibadde tubeera ano nga tugaa nti banne naye abakyala kyekiriwo tewali abakyala ate bannayuganda tulina omuze mu buli kimu tukirabanga firimu. Mutulwanirire tewali agenda kulwanirira. Gwe lwaki teweerwanirira? Lwaki teweerwanirira? Weerwanirire. Ne bwe munaddaawo simanyi mulinze gundi ayogere. Abo be mulinda nabo bali mu byabwe. Be mulinda bali mu byabwe abantu kati bakutula ddiiru. Kati politics anaatera okutuuka. Abafere balyoke beerimbikaawo balyoke boogera ebigambo ebingi. Gundi agenda ku luno tawona. Gundi agenda ku luno tawona. Oyo politics naawe. That is politics. Chobola at this time I'm in support of young people. Abaana abatabeera nko mu buyinza wonna abatabeera mubawo omukisa. Mubawo omukisa. Muve bintu by'okulooza nti abo abantu bemuwa ebitiibwa abo bemuwaana. Those people have sold this country. Abo abantu bemuwa ebitiibwa abo simanyi ow'ekitiibwa, simanyi gundi, simanyi professor, simanyi biki. Those people have sold us. Era bannayuganda emulizuukuka ne mumanya nti muli ku lwammwe abo tujja okutandika okutambulira. Naye bwe tubagamba ebintu bino muwoza kimu mwogera kimumanyi ki. It is not all about mwogera kimumanyi ki. It's all about okumanya. You don't even need to go to school okutegeera ekyo nga zino. These things are self-explanatory. Teweetaaga simanyi gundi akusomese, simanyi gundi Bobi Wine tovuddeeyo kwogera ku kino. It is not all about Bobi Wine. Kuba Bobi Wine olwaleero ye Katonda amubbula esinze. Katonda amubbula esinze. Nti Wine waakera ku makya naga nti nze ebyobufuzi mbinnyuse. Katonda amubbula esinze. Naye kaakati ggwe ffe bamasiikiini abali ekimu. Ffe abatalina kantu.
tugenda kudda wa okimanyi bulungi naawe tosobola ku affordinga even 2 meals a day. Okimanyi nti ne bw'olwaza essaawa zino mukadde wa amazima gali nti tosobola kumujjanjaba naye ng'ate tulina resources tusasula emisolo. Nalaba omusajja omukulu Bebe Cool ng'ayogera statement ne ng'ayi naye Mukama Katonda wange. Bebe Cool yagamba ku bantu obukadde 45 abantu ba miliyoni 5 zezooka ezisasula omusolo. N'obuuza naye Bebe Cool amazima ga Katonda bakuwa mmere kitugimma abaana abantu miliyoni 5 zokka zesasula omusolo. Ye Bebe Cool amanye ekintu kimu nti abasasula omusolo bebalina tini namba. Tamanyi na kumanya ndi bwagenda mu saluuni aba asasudde omusolo. Tamanyi na kumanya nti bw'ogula ejjirito oba osasudde omusolo. Tamanyi na kumanya nti n'olugoye lwayambadde lusasula omusolo. Tamanyi na kumanya nti n'engato gyaguyambadde esasula omusolo. Naye munnanga alina abawagizi be bayita ba silent majority. Munnaye nabo baga nti kituufu Lasita ayogedde. Ate mwagenda ne mwewa erinnya silent majority. You better be silent until you die. Beba abantu betulina mu society. Kyanaku. Nze mbatunya bwenti ninga ine gwanga lyatusobera dda. Omusolo tegutegeeza guno gw'omanyi. Omusolo bagusasula mu ngeri ya njawulo nnyo. Nange kenyini wendi wano osasula omusolo. Zino beads zino zenyambadde zino baziggyako omusolo. Olugoye bwe ngenda mu saluuni bwe ngula ejjirita that is all tax. Ne munnange bo bayonoonekera ddala. So ebiseera ebisinga twogera ku bintu bino tulina obulumi tulyogerako. Abamu ne mukitwala bubi ne muwoza simanyi bino si bya bufuzi. Obayaga kumanya nti bino si bya bufuzi. Nze njagala otunuulire bwe twafunye obuzibu bw'ettaka eryabissa abantu baffe. Abantu bangi bafudde mu gundi eyo nga bandibadde tebafudde. Ne response yabadde enfu. Response yabadde ebulamu. Response yabadde ebulamu. Era abantu abasinga bafudde because of the negligence of abantu ababadde balina okuwaayo support. Naye abo singa wabaddewo olala ey'abannabyabufuzi ne bawulira mpulire wandibaddewo buli kika kya mmotoka kyonna ky'omanyi ekyokulwanyisa. Ka sisitimu ekusobera ekulagira ddala nti their own regime survival ebisigadde tebaagala kumanya. Regime survival. Ffe kasita muzeeyi atugala tugenda kukola kyo tugekola kino. Naye obulamu bw'abantu eyo secondary option. Primary option ya kukuuma musajja n'entebe. Bw'oyaga kumanya kyejoyera kituufu kati olwaliro oyinza okulaba after some time nga baga nti kaakati tetukyakkirizawo bantu kugabawo buyambi. Naye nga ssente baziina muve mu bintu by'okuddawo mbu ssente baziina. Waliwo ekitongole kiramba bakiyita Ministry of Disaster Preparedness. Oba Ministry of Disaster and Preparedness. Bali awo ssente balyandi. Kati mwabawoza simanyi bye mwogera temubitegeera. Gwe atabitegeera. Naye nabawadde akagero ako kabasulemu kakulu nnyo. Wajja kunonoga nti totwasamira ekirungi akagero ako kakulu nnyo kajja kuyigiriza. Kubanga kalina meaning nnene. Tozala wange omulanga. Don't undermine any alarm. Bwebanga ekubye.
teweeyongerangako bulangiti ng'owulidde nti ewanneyiba bamenya oyinza okweyongerako bulangiti nga bali ku mulyango ogugwo okitegeera so bwetyo twogera ebintu byaffe munnange kati nze bwe nkugamba nti ebyange mbyogedde mbimaze kambawo omukisa mujje nammwe tunyumyemu weereza request mbaweyo eddakiika 2 buli omu tugende tuwummuze engalabi zaffe ani yagala okuteesaako wano leero nakoledde wano ewa Sama Uganda nziramu okubajjukiza abali eyo ku for you page abaagala pick up okuva ku airport mutuukiye Sama Uganda abaagala apartments ez'okubeeramu just in case ng'oyagala kubeeramu tuukirira Sama Uganda namba ze ziri okwo then abaagala kye bayita inward travels yagala gendako Action Falls yagala gendako Channinga yagala gendako wonna wewandiyagadde tuukirira Sama Uganda ebyo byonna zonna ensonga azikolako bakadaama bange abava ebweru yagala kudropingako yogera naye ku bbeeyi ensaamusaamu mujja kuba mukola bizinesi so mujje mbawo omukisa wano tunyumyemu katono dakiika 2 weeza request nde mpumuza engalabi yange bwe mba temuliiwo mbasiibule bannange naye nga neebaza nnyo ababadde batulaba Honorable Francis Zaake nkulabyeko wano weebale nnyo weebalire ddala nammwe ababadde basigadde mwebale nnyo 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 mwebalire ddala tewali ayagala tugire mukooye mwanguwe mujje muteeseemu katono tukubemu ku lwali wano olutonotono tugende tuwummuze engalabi zaffe leero twakoledde eno ewa Sama Uganda gye twakoledde tegeera so n'olw'ensonga eyo mba temuliiwo mbasiibule mba we muli nakyo mukiŋŋambe anyone who wants to talk to us sindika request yawo nkuyite Shiba how are you I'm fine how are you how are you doing Shiba are you fine are you fine simanyi muyina ensonyi temwagala kwogera awuliddeko nti leero wabaddeyo obukiiko bw'okulonda naddala ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform kale naawe gye baliko bali bulungi yange
ate nange ndi bulungi webase manne neebase naye ndina omukulu gwe neetangamuko awo ani Samawaali mwagalamu abadde atambuddemuko naye osobola okujja bwe tumaliza ano osobola okukola ki osobola okuweereza gundi oweereza message oba enamba ze kweziri osobola okumufuna wakoma bamugambe Fati agambye kwata essimu ze muweereze request twogere muwaneeno naatera okubasiibula bamukooye mbasiibule manyi nze nsiibula mangu ani ayagala okuteesaayo wano temwerabira nziramu okubajjukiza abaagala obbapiikinga ku bisaawe Samawaali abaagala apartments nazo tuziina leero nze mukubi w'akalaago era kyemmanyisa mayina okunsasula ate ndi mukubi w'akalaago kalungi ndi mukubi wa bulango mumpe nno emirimu bannange bw'oba oli engu oyagala kukulangira bizinesi mpa omulimu kasita onsasula oba osobola okunfuula brand ambassador waba sinyumirwa obwa ambassador kweri waliwo yanga nti ndi muvubuka mubine ngaayi bannange ababi bafaanananga nze mumpe emirimu nze brand ambassador kasita obanga onsasula sirina buzibu bwempa omulimu nze nkukubira akalango abali mu America nammwe tubapiikinga bakama baffe abali e London sama ensonga ezo azikolako so n'olw'ensonga eyo bwe nga tewali agala kubaako kyateesa ngenda basiibula bannange kuba nange mpulira nkooye agala kwebaka want to have some rest kooye. Is there anyone who wants to talk to us? Or I say good night? Because the truth of the matter is I want to rest. Nange nkooye wakwekaza naye nga nkooye. Waliwo ayagala okwogerako nange? Oba tewali? Waba tewali muŋŋambe mbasiibule. I say good night to all of you guys. Agala nnyo ddiya. Temuliiyo? Naye jangu kunnya. Agamba atya Beauty of Busoga tewampadde enkoko yange? Beauty of Busoga tewampadde enkoko yange? Sinnakutegeera leero oba weekweseewa? Kunnya. Sama Uganda temulabise mu lumbe lwa Tamale. Ogamba bwe tubeerayo n'akomawo. Bwe tubeerawo Tamale emirundi n'akomawo.
ababaddeyo baturepresentings. So nammwe bennyini mutukiikiridde. Ani ayagala okunyumyako naffe waneeno? Bawe omukisa tunyumyemu. Kwagala nnyo ddiya kunya. I was asking and peace cause always follow you man. I was asking and peace. I understand. Nange, don't worry. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. But nice. Kwagala nnyo, kwagala nnyo. Bwe mba temuliwo ngenda basiibula. Mbawadde omukisa mujje muteese. Naye kuno saagalako simanyi ttiimu simanyi ndabako waneeno baani bamuyita ani oyo. Bali b'ebikoola mmwe sibaagala wano. Kwagala nnyo, kwagala nnyo Mukama. Agamba atya Beirut. Bawadde omukisa mujje muteese mugaanyi. Ngenda bagoba bugobi mbasiibule. Kwagala nnyo, kwagala nnyo. I think I'm going to say good night, if not mistaken. I'm going to say good night to you guys who have been following. Okuba lutatandise. Muzikirize ntuuze engalabi yange ngende neebakemu. Badde manyi n'abawa omukisa mujje muteese twogeremu tunyumye endowooza mukooye. Ate nange amazima gali nti nkooye wakwekaza. Nectar. Good night, good night, good night, good night. So nziramu okuba akalanga akasembayeera. For all pickups. Wagire sama Uganda. Ajja nno batambuza bulungi is a good service provider by the way. Mulimu agutegeera mutu emirimu nga mingi. Nange bwe ndireetanga bizinesi mu nkagire. Naye nze nsobola kukola bizinesi kiwamu. Sooke mumpabulemu bizinesi ye nsobola okukola. Which business can I do as in me? Enzigyamu. Business ki enzigyamu gye mba nkola. Anyway, I think I'm going to say good night, guys. It has been nice having a one-on-one with you guys. Just trying to share some issues. Naye twesabire. Let's pray for one another. Let's keep checking on one another. Let us connect. One-on-one. We connect. Tukolere wamu, tuyige okwagaliza, tuyige okula oku. Let us learn to be each keeper's friend. Ekinguddeko naawe kibe nga kisobola okukwatako. Engeri yokka tujja okusurvivinga naye gye tunaakoma okwedistancinga from each other. Omulabe wamukolera. So n'olw'ebigambo ebyo Mukama yabyogera.
tusabe mmisa kati munzikirize bannange ndooza mbasiibule obudde bwewo. I think I need to rest. Njogedde nnyo zaka ngende mpumuze engalabi yange. I say good night. Have a lovely night. Abagenda okwebaka then have a good morning. Abagenda okuzuuka nga mugenda kukola. Then abagenda okulya ekyemisana. To Africa, Dubai. What's up? Bale mujja ngenda kubasiibula. Mujja ngenda basiibula. Amaaso nno gannuma kitegeeza nti otulo tunnuma. So bandeka mbasiibule. Have a nice time.